Good afternoon, shalom, greetings, brethren. God bless you. God bless you this moment to be with us in the presence of our Lord. Before that, I say good afternoon, good evening, good morning. Thank you for your presence, and we welcome you to our service of prayer, especially of 90 day of prayer. Hallelujah. It's something amazing, it's something good. It's a bliss to be in the presence of God. You know the word just says, even 1 hour, just as even 1 hour, 1 hour. And there. God bless you, people of God. Servant, everyone, you are following us this moment online. In this welcome on YouTube, WhatsApp, Facebook, to our all platform. The way you just supporting and follow this service of this year. We welcome you again in the name of Jesus Christ. My name is Brother Paul Jefferson. Today we have our service of prayer. Service of prayer, we know we are going to the end of month and also to the end of year. But we need to prepare ourselves. We need to fix everything to see we are going to travel, we are going to traverse a new into a new season. We need to also prepare everything. Hallelujah. God bless you. Bon après-midi, faites de Dieu, famille de famille, la grande famille en Jésus-Christ, vous êtes bénis et abondamment d'être avec nous cet après-midi de prière sur notre 19e jour de prière, Vraiment que le bon Dieu vous bénisse abondamment pour votre persévérance et patience de participer, d'être avec nous, de s'assembler avec nous sur ces plateaux dans la plateforme de biso nyonso olenge kozeba support kotia biso maboko kozala na biso elongo kobelema ensemble na biso vraiment kolo mesia pambola bino oyebi ke bio elobi ke ezoba ete na kati ya livre mantique yesu kristo esi azoba ke juste kaka 1 heure du temps oyo apamba oyo na présence na ye eza malamu mingi. Alleluya. Eza malamu mingi vraiment kozwaka 1 heure du temps ya boye vraiment kose sacrifier na batemps ya boye kobelema vraiment na présence ya kolo mesia epesameli moto nyonso te fils pe tumina du Alleluya. My beloved, according this moment, selon ce moment, we are going to pray. We are going to pray to say first thank you, and the second we're gonna also ask the mercy of God upon each of us, and the last point we're gonna pray to ask also the presence of God to lead us, to be with us, according to the book of Matthew chapter, I believe the Matthew chapter 18, the way the Bible says, 2 or 3 together in my name, in the name of God, the name of Jesus Christ is between, is among us them. Hallelujah. For that we need to sanctify, to purify, to ask, to thank God, to recognize goodness, His mercy, everything God used to do upon us. Hallelujah. You can just take a good position if you want to bow down.
It depends on you. If you want to lay down, if you want to stand up, to be stand like me, it's also better. Just beginning to pray, to say thank you, and ask the mercy of God, and call also the presence of God to lead us, to reveal us His word, to telling us the truth, to encourage us, to help us, to fortify us, to give us strength. Alléluia. Let's pray, let's begin to pray. Et pendant ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons prier. Et premièrement, nous allons dire à Dieu merci de reconnaître le bienfait de Dieu dans nos vies. Nous allons bénir le nom de l'Éternel. Nous allons dire à Dieu, Papa, merci. Merci pour ta faveur, merci pour ta bonté, merci pour tes bienfaits. Et ensuite, nous allons aussi demander la miséricorde de Dieu. Vous savez, nous avons besoin de cette miséricorde que Dieu ait pitié de nous. Avant d'y arriver, avant de commencer ce service, peut-être nous avons comme ça salagi, ou de simbag et de talaki, et puis ça dit de l'autorité, et puis ça dit de Nzambe, et ensuite quand on a ça, tokosenga na Nzambe que son Esprit Saint est dominé dans le programme Oyo, que le Saint-Esprit est en contrôle ici, que sa puissance est dans le service. Nous y allons à la carte de biso, ainsi que à révéler biso, à atteindre sa biso, maloba na ye, fongola biso biso, et mon sa biso nzela ya solo et sengito joie, peto, tambisama na moment Oyo. C'est ainsi que nous allons prier, nous allons dire adieu Papa. Nous venons à toi. Merci pour ta bonté. Merci pour ta faveur. Merci pour ce que tu es en train de faire dans nos vies. Nous te disons merci et nous te bénissons. Ton bon délit. Que ça couronne, merci. Ici que nous avons bandé au bon de là. Père éternel, nous venons devant toi. Nous come before you. First, to say thank you for the precious gift you give us. Breath, life. It's not something other, it's not something easy for us to get it. It's by your grace you give us this life and this capacity to live. We can see it's easy to see, to walk, to talk, yes, but before we open our eyes, before we start to talk, it was a break. But by your grace, you give us access to wake up, to see this day. For that, Father, we say thank you. And we ask also your mercy upon our life, your mercy upon our everything, your mercy upon our family, your mercy upon our citizens, oh Lord. Please, we need your mercy, we need your power, we need your pity upon us, upon this moment, upon this service. Oh Father God, we are here. And we need also your presence to manifest power in this place. Lead us, use me all for you. Oh Lord, prevail us, Lord. Telling us what you're supposed to do according to your word. We need first your power, we need your presence, we need your presence. Oh Jehovah Jireh, oh Jehovah Nissi, we call your name, we call on you. Have your way, manifest your power. You are God, you are Lord. We are here before your throne. Oh Father God, thank you. Oh Yahweh, tosengi mawa na yo kati na mwana biso toyelinga wana kati na mboka na biso Père éternel Yahweh. Tika toyokela biso mawa Yahweh, aye pitié nous Père éternel Yahweh. Parce que ça, tozali eloko te vraiment Yahweh. C'est pour cela que tozongi liboso na yo. C'est pour cela que tobengi liboso na yo. Père éternel, Dieu d'amour. Père éternel, Dieu tout-puissant. Tokela biso mawa, aye pitié de nous. Tokela biso mawa, sanctifie ton nom.
Yobela biso Yesu éternel. Que ton Esprit Saint est dans service na programme oh Yahweh tobeleli tosengi na yo ete yokamba biso tosengi na yo ete yotambwisa biso tosengi na yo ete yolimonisa katikati na biso Yahweh que ta main puissante que ta puissance et se manifester na service à le Père éternel Yahweh kamba moko na moko pambola moko na moko révéler moko na moko makomi na le Père éternel Yahweh. C'est pour cela Dieu tout-puissant nous sommes venus devant toi comme un seul peuple, comme un seul peuple, comme un seul peuple, comme un seul peuple. Quand on dit le premier zolo va être, la moto, de manière différente, Père éternel Yahweh. C'est pour cela nous sommes là, Père éternel Yahweh. Oh Yahweh, tu parlais pendant, oh Yahweh, tantôt d'une autre, tantôt d'une manière d'autre, Yahweh. Et l'on n'y prend point garde, Yahweh, sur ma biso Yahweh, na mon pour comprendre ma commune, pour comprendre ma commune, au de la biso puissamment, Yahweh, dans mon cœur, Père éternel, Yahweh. L'immunissamment, Dieu tout-puissant, l'immunissamment, Dieu tout-puissant, l'immunissamment, Dieu tout-puissant, l'immunissamment, Dieu tout-puissant. Manifeste-toi, Dieu tout-puissant. Oh Yahweh, nous voulons ta présence, Yahweh. Kamba biso, tambisa biso, Yesu Messia, Yambela, Yamambe, Olibana, Talo, Tobeli le beau comme Tobeli ta main puissant, Tobeli ta présence, Yahweh, l'immunissamment, Katikati biso, oh Yahweh. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Yahweh. Nous glorifions ton nom, nous glorifions ton nom, nous glorifions ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, que ta puissance et que ta présence est dirigée biso na moma oyo liango toyebi liboso na yo liango tobelemi liboso na yo Jéhovah Jireh, Père éternel, yo o eba lisusu kolimonisa avec ta puissance. Oh Yahweh, nous avons besoin de toi. Pour le Bélabiso, un service à Mouyalelo. Tikati moko na moko azolanda message ou azolanda service ou Yahweh. Yeba kolimonisa makati ya via ndeko moko na Mouyalelo na kombo na Yesu Mesia. Tozali nzamba ntango nyonso yo ebongwani te libanga na talo de Dieu tout puissant. Papa ya baro bazanga, papa ya bana bitike, mobala ba veuve Yahweh. Oh Yahweh, merci Jésus. Merci Jésus. Nous te glorifions. Rabasaya. Randorobosaya Bashinda. We pray and then we say, Amen. Alléluia. Dès ton bon dé de sous Amen. Alléluia. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. We are going quickly to open our Bible. Before it, I greet you again. All of you, I greet you to be with us. I greet you. You are all welcome. Shalom everyone. Vraiment avant tout que na mozina makambo ya mokolo lelo nazo préféré na pesa bino ba mbote lisusu mbote libota na nzambe to shalom peuple de Dieu. Merci vraiment qu'on s'ensemble na biso na moya lelo. Vous avez le bienvenue à service de prière Oyo pour la gloire de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence et sacrifice. Je sais que le bon Dieu vous payera abondamment parce qu'il est le Tout-Puissant, il est le comparable Dieu. Shalom. Without further ado, we are going to open our Bible in the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 11. In the book of Job also chapter Job chapter 51 verse 18. Hallelujah. May God bless you. May God bless you.
May God bless you. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Job, chapitre 31, le verset 18, et puis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 11. Donc, le temps à ma commune ensemble, et dans le livre de Job, il est bien terminé pour sur Christ. Job 31, 18. Moi qui l'ai dès ma naissance élevé comme un père, moi qui de ma naissance ai soutenu la veuve. Le verset continue, mais nous allons prendre juste le verset 18. Attends, on a Job chapter 51, verse 18, the Bible says, but from my youth I reared them as a father would, and from my birth I reared the widow. Hallelujah. The word of God. Just we're gonna stop here. Today we need to continue our message of if I believe the prefect was the prefect phase day. Yes, phase day. I was spoken about get awareness and the stage when the Bible says, when I was a child, I spoke as a child and understood as a child and taught as a child. But when I become a man, I put away childish things. Hallelujah. That was the best part of the service of the private phase day. Alléluia. Autre jour, avant d'arriver sur ce point, le verset Tangi Awa, Naro Lukana, toujours continuer le message au Tobandagi Mokolo ya jeudi passé, où ils allaient qui surprend conscience, mais na kata lobela été, na version de Globa été que quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant, mais quand je suis devenu un homme, je fais passer toutes choses qui étaient de l'enfance. Alléluia. Ce que tu as eu la partie de le wana et la partie de verset wana, ndenge jouer ça. Nous sommes là, nous devons continuer partie wana, côté bakobondi la paix les sous. Alléluia. And first, the Bible says, when I was a child, I spoke as a child. Hallelujah. And the big problem is the way I reason as a child. Your reasoning was like a child. The time you was a child. Hallelujah. I understood as a child. You know, the way a child used to understand, reason, their reasonment. I believe everyone the time he was a child, oh, you know, there's so many things over our mind, over our thought, the way we are just thinking, the things will be happen, we will do according to our career, according to the person will be, to our future, to be next to our childhood. Hallelujah. But that was the time he was a child. The time he was a kid. But the time we grow up, we just understood what we took about, we think about, we thought about. It's not the same of the reality
we face actually. Hallelujah. Meaning a child can think about the things can even not exist. A child can think when he grow up, he gonna buy the big houses, castle, and the big car, and what, airplane, and what. You know, that is the mind of a child. Understand? But for him, he just understand, forget all the things, it's just easy. You're gonna just pick it, and start beginning his life. Or the true reality, the things not like that. The person need to finish the school, or just organize in his life to fix the things to be right. Hallelujah. But from there, you need to understand it's something very different. But I can tell you, to this stage, there's also some kids, when you sit next them, the way he used to think, to thought about his life, when you a old person, you sit next to a child, you just realize what your kids, what a somebody kids used to speak. You understand, this one is really baby. The things just saying, is really baby. This one is very child. You understand, is a child. But the sum of them, when he spoke, the things he's doing, the way just used to thought, when you get and understand, you pay attention, you look the age, you check the body, you even not understand. This one is a really child, or it's just somebody, they take their mind and put it in the body of a child. Did you understand me? Did you understand me? Because of what? Because of the book of Job chapter 31 verse 18. The Bible says, but from my youth I heard them as a father would. Imagine. And even know the time he was a youth, from his birthday, he knew how to help, how to support, how to put his hand to help the widow. Imagine. So that I say, there's some kids, they used to think like a big person. My beloved, what I want to tell you, brother, sister, father, mother, when you find you have a kid like that, you have a children like that, you need to support. You need directly start to work upon the life of your child, your children. Do not lose that star, that portion, that seed on him, on her. You see the way that child is able, its strength to do something, beginning with him, beginning with her, to direct, to put even him in the center. The way people, they are learning, they are doing something to be someone, to their life, their future, and what put, to not lose that knowledge a kid have from that stage. It's something very different to find it, to see it, to others' child. Hallelujah. Let me translate my message. Et par rapport au message que nous sommes en train de parler ici, je voulais parler sur un point qu'on avait déjà parlé, mais on peut toucher cela et insister sur ce point.
avant que nous commencions de prier. Vous savez, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, chapitre 11, je m'excuse. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Vous voyez les raisonnements que je voulais parler. Vous voyez, penser, raisonner, là il est au mot presque. Vous connaissez ça, souvent, vous raisonnez, azotala likambo oyo ekomi to likambo oyo ezali sur place façon aza koagir otali kaka mwana wana na yo mokolo oza pembeni na mwana wana omoni maza vrai mwana, c'est-à-dire que bomwana eza na kati nika na kanki bomwana wana mpe donc aosalela bomwana wana pe alleluya ya eza mabeke eza na bana mosusu na kati ya bana certains enfants otali makambo osala devant problème devant likambo yo moko ozali epate otikala kondima te. C'est comme si bazwi molimo wa mutu mokolo batia yango na nzoto ya mwana moke eya na bana mosusu baozwa solution likambo azoloba azoréfléchir azopesa réponse même na parane moko aza koarrive même pas je dis même pas kocomprendre eke wana ya mwana te ya foti ya mwana te so bazoloba ngo lobi abi azalaka élevé comme un père ebisi nalobi yango mabe ezalaki teta nango nano ete nalobi yango malamu te naloba oyo eza na kati ya bibilia ntango ayoka verset oyo verset 18 Job 31 moi qui l'ai de ma jeunesse abi ye dès sa jeunesse azalaki élevé comme un père. Vous voyez, on a l'air pour le baquet. Autre chose n'est pas dit que il faut qu'on a monté comme à 30 ans, 45 ans, tout va agir pour les gars, il faut qu'on a la responsabilité, il faut qu'on a organisé la vie, il faut dans l'entreprise, il faut dans l'endroit, il faut dans saboter. Je vais le dire en haut. Et dans la Bible, est-ce que vous savez que quand on voit dans le programme, on a votre réseau Kamba, Awa, le ça va venir obligé de preuves bibliques, même la vie réelle, obligé de preuves. Nous avons un qui a habité, Brother Paul, frère Paul, tantôt, il y a qui parents, parce qu'il y a madame qui aussi qui a eu la vie, l'âge, il a dit bon, ce qu'on appelle c'est le petit Job a dit j'aime, il y a un supposé. Âge qui est bolingé dans le qui est bolingé dans l'âge. Ce qu'on a parents ont j'en profite pour enseigner. Dans la deux versets. Abi, moi, français a dit, ils ont un problème de moi qui l'ai de ma naissance élevé comme un père. Dans le Bible, élevé comme un père. Et souvent, on dit que moi qui de ma naissance ai soutenu la veuve. Papa a dit que Zambon a fait si et tout le monde a fait ça dans le chemin. On lui laisse sa responsabilité. Alléluia. Bible je sens sa responsabilité. Quand on va dire ma jeunesse, nous sommes en train de voir la glisse na kamo ezali. Non, mon responsabilité. Âge nini, to moment nini, yo mutu. Il faut comprendre que faut organiser vie. Mais dès votre naissance, c'est là où vous pensez ça, il faut travailler. C'est là où il faut réveiller, prendre conscience. C'est pour dès ta jeunesse, au l'équissi, au l'équissi, à beaucoup. Nous sommes la jeunesse suffisante. Les bibliques, à tout là-bas. Alléluia. Je vais vous parler un peu, faire comprendre. Un enfant, surtout un homme. Un homme, oyo akomi mobali na kibolenge mwana mobali mwana mwasi jeune sœur jeune frère vous devez être responsable
Vous devez être responsable, organiser votre vie. Pourquoi cette pensée, je le vois souvent chez les parents africains. Pourquoi seulement moi, mon bal, je peux dire que même dans ce âge, il y a great, 20 ans, 20 ans ou 19 ans, 20 ans. Ce qui moi, mon bal, me dit que oui, moi je vais prendre, moi, bien le rail, chez les parents africains, la majorité, c'est que moi, je vais Mansana, via mon boulot. Pourquoi, ça, à un moment donné, vous, les parents africains, nous, les parents africains, surtout en Afrique, pour généraliser les choses. Enfants, nous sommes à penser mon rôti. Enfants, nous sommes à étoile mon côté. Enfants, nous sommes pas pour la manière mon côté. Alléluia. Il y a des enfants qui pensent comme un parent. Il y a des enfants qui pensent plus que même âge. Penser dans mon raisonnement, supérieur. Attends, nous allons avoir un parent. Âge en bande déjà pour potisser notion de la vie. Ce que ça m'a cassé dans mon salon, je vais développer pour tirer l'esprit de formation avant de payer pour la vie. À comme un professionnel dans le Corona, à comme un niveau excellent dans le Corona. Et ça m'a dit, vous avez la Bible. Il y a la Bible. Non. Tous les enfants n'est pas seulement d'Isaac. Nous sommes à Isaac, nous sommes à Jacob. Hein? Nous sommes à race nous sommes à Job. Hein? Bien aimé les Seigneur, vous devez comprendre ces choses-ci. On commence par pauvreté, la vie, non. Tant au monde, tu vas y venir pour nous gâter, pour télémater pour la vie, ils n'ont pas si. Ça, ce sont les choses vraies. Il y a les bas de guerre problème. Il y a le côté négatif, il y a le côté positif. Je vais le dire. My beloved, especially us, the parent, African parents, sometimes we have a serious issue, a serious matter. The Bible says, listen, my problem is about the way the Bible says, when I was a child, I spoke as a child. I stood as a child, understood as a child, and I thought as a child. But when I become a man, I put away childish things. But the problem is understood, thoughts, those two things. Sometimes people pretend, parents, beloved, brotherlings, we need to stop to discourage, to generous all the child, all the children are the same. You know, my beloved, the Bible says according to the book of Job, that is a true very scripture. 51 verse 18. But from my youth, I heard them as a father fool. Job said, the time he was a youth, he was raised as a father. Meaning, there's some kids, they did not deserve to be treated like a child, like a baby. You see, a child is already between 17, 18, something like that, or 17 up years old. And you, a parent, you still to take a care, or you still to treat your child like a child that is from 5 years old, 10 years old. You forget something. That child from 17,
from 18, from 19, from 20 years old. If you not greatness, or if not go greatness, or if not get greatness, put those things away. You forget if able is able to begin to do even something, if you have the potential on him. Hallelujah. Job said he was irresponsible. He was helping the widow, support them from with which money that Job was doing that. The money from his father, or from his mother, or from his auntie, uncle. No. Himself is making his effort, making his own money. From African, it's a problem. If you see in the family, sometimes you see a child say, Father, mom, I want to get my home, especially a boy. I want to get my home to start my own life. Right, like now I'm working, like now I have my business. I want to. Sometimes the parents stop taking first to the bad way. Stop first in generalize all the children. Hallelujah. Children, you need to understand dear parents. All children, they are not born with the same star. All children, they are not born with the same destiny. All children, they are not born with the same reasonment. All children, they are not born with the same mentality. All children, they are not born with the same sight. All children, they are not born with the same understanding. All children, they are not born with the same plan, with the same project, according to what they are supposed to do in the future. Some of them, they have a capacity to think, to thought, to sort out the problem, some matters, some problems amongst them, like a father, like a responsible man, like a big person, like an old person. And some of them also, they are still doing things like kids, childhood. Yes, it's not bad, but we need to make the distinguish of between a child behaving like a big person and a child who used to respect his age, to walk according to his age. Okay? And there's some of them also, you see, you get already 16, 17, 18 years old, but still behaving like a baby, really big. Yeah, days. But you need to understand this moment, dear parents, beloved brother, sister, you need to encourage. You need to encourage. Sometimes you never know. Your child, the one 17, 18, sometimes is the one to get age, to that age. Oh Jesus, to that age, to be the one. Oh God, forgive us. Forgive our eyes. Forgive every miss upon our eyes, our sight, our touch, our hands, our legs, every miss of us, of me also. You need to understand. There's some kids when they turn some age, when they turn sometime 19, 20 years old. From that age, God see your child outside your blood, outside your family home, outside your house, their parent, their father, their mother. And God has a plan to elevate. You see, we can understand now, you see, the way God used to dress the life of Joseph by fire, by force. You understand?
He was too young. Too young. Some kids, the ever, the destiny, the purpose of God upon them, it's very, very difficult if you try to understand it, their parents. Sometimes you can come stumbling block of the child, of your children. The one I spoken here, the category of certain child. Sometimes you need to understand the person is your child. Is your child. Sometimes you need to understand who is your child. You need to understand even the way your child used to think. Understand, help him to achieve his goal. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes you come to church, you pray in the voice of God, you pray to counsel, to reject all spirits of poverty. Maybe sometimes you are the one who called poverty in your family. You are the one who blocked the destiny of your family, of your children, according the way you are making them to be to what direct his life. You know, I can tell you something. You know, in the life, even sometimes I used to say that some in the family. You know, if someone used to help you just to help you because you are making him pressure, that one is not it's not a right help. It's not a right help. Hallelujah. Even you are a father, you are a mom, you are uncle or auntie, person elder in the family. You know someone just help you because you are making pressure. You cannot support your pressure. You cannot support your pressure. You cannot support the way you are doing the things. You know, sometimes you are brutalized. You can beat. You can do that. That one is not really help. You just do it. Hallelujah. I used to say the things I like to make you understand. Hallelujah. To make you understand. And you are the one who tried to push that child to be far from you. You are the one who tried to put that child to hate you one day. To even not think about you one day, not today, one day you are the one. And then you're gonna say, I raise you, I do this and this and what. No. The way you made the things was made it wrong. So that you are harvesting what you see today. Hallelujah. It's like right now, before you came to beginning this service, you need to understand. I was speaking to some parents on the group WhatsApp, the one I used to what we are used to dealing with some teachers in band to share the way I believe you know what I want to say now. It's better to know and to understand to try to fix or just I don't care. Don't be a donkey your parent. Don't be a donkey. And even you child, you know, you have that mind that you need to work on that. Hallelujah. You need to work on that. Hallelujah. There's some people, there's some child in your family, in our family, God see them. I say God see them on 18, 19, 20 years old to be the big person to their family, to the community. But be careful, you can be a cause of that child if you are not understanding who is your child. Today we are going to pray. We are going to pray to the love of our family, of our children. Tell God to help them to grow, to grow, to grow with knowledge, with kind, with intelligence, with knowledge, with wisdom, and God open all the door, all the opportunity to make them to be comfortable. Hallelujah. Hallelujah. And pray also ask the God of Christ to protect you, dear parent.
to protect you, people, servant of God, sister and brother, in Jesus Christ, beginning to pray. Bien-aimés dans le Seigneur, et je voulais parler un seul point avant que nous voulons, avant que tout le monde revienne là. Car la carte est livre, vous voyez que vous avez une relation solo. Vous voyez que ils ont la banne où ils ont azomone libanda ndako. Azomone libanda ndako. Il y a la formation sur le donc ils ont la formation sur nous avons appelé ça libanda de famille. Ah papa et maman te. Bisika musu nzamba a élevé a changé vie à moi na o besoin na moi na katanga nzamba linga follow la porte et sometimes moi de nous avons ça la papa na maman na libota na bilote za bisiko nzamba omona yo na ye mutaza te pour le cadre de relation mutaza te pour le deuxième invité. Alléluia. Et ils ont pas la meilleure sondée qui est basée dans le monde. Ils ont super pour avoir le moi, à l'âge de 18 ans, façon à gérer ma femme, façon ça va maturité, façon ça va bien faire 19 ans, 20 ans. Les gens ont c'est comme si ils allaient monter 40 ans, ils ont commencé à faire bana bongo bana ba destiné moko différent bana nyonso bongo na kati ya ndako na kati ya biloko ya papa mama e bana bongo zala wana mpona kopesa baconseil ndenge nini ya komigere ndenge nini ya kotalisa baréalité ya vie oyela histoire bakoma oyela histoire ya bongo na biscuit ça c'est vrai yela histoire ya vie quand on mokoto wana mwana moko na ndako yela histoire ya vie parce que eza na bana mosusu na kati ya ndako oyo eza digne te epai na yo parent opesa ye oyela ye enseignement ya bomwana mwana moko ya 17 ans 18 ans oyele biloko moti yana bana baokola deja aokola a deja na maturité ezokola kati parce que ntango yo parent ozoyele biloko moko na babongo babiscuit acomprendre yazoyeba mpe oyo ezali epai ocomprendre mpe na niveau na capacité nini oyo ezali na mpo oyo etiali donc na angle moko otala babi parent oyo aza parent oyo azobloke ngai oyo alingi te lobi na ezala ndenge wana oyo ndenge ye azomoyela vina nyonso na parent français na mpenza mapeso na grâce ya kopesa ya kodistingue ya koyeba bana nini akosi na kati et souvent bana bongo mingi catégorie na bango ya bana ozono badéveloppaka caractère moko ya hypocrite alléluia souvent on dit souvent ya bana bongo na zolonga badéveloppaka caractère ya hypocrite na ngai alléluia api otilize kana na moto mosusu mpona yoloba likambo ya mais eza na oyo nzambe mati ya leadership na kati na bango bayaka vandisi papa na mama bayebisi bino eza baoyo baza na capacité wana te mais mokolo akozwa kola komona kini naomonaki batanga bakatala balabakiwa ndako adi mobanda sikoyo okete ya bima akoma na viboye suite ya biloko manque ya kocomprendre mwana alléluia et faire attention je vais insister sur ce point okozala papa mama leki oncle mokolo moko ya oyebi ozotia mwana pression asala eloko moko papa elingi kosala te ozoza koinsiste nango lisulu to wapi ana age ici tellement autant la pression eleki atali mpe oza moto hôpital oza maître ozobetaka donc akoki kosala eloko aosala yango aza na conscience ke aosala yango mpo lelo eza kozali pression mpo lelo eza kodétrange ozali na mwa mosusu amoki ya parent na kati ya couple ya couple yeba ke oyo osala mwana wana lelo
yo moko eza mpona fina ofongola nde miso po comprendre yo moko oza komikabela na mwana yo moko oza kose retire ye na yo tia mosika olobi oyo kobuka biloko oyo olobaki na bokolaki yo ntango ezaki nasalaki boye sikoyo tala lorsque yo moko nde opuse mwana okoma na mosika yango ozomona parent ifo bondela kosenga bafishe makasi ya kodistre makasi ya kokomprendre bapara mingi babungisa bana bango comme exemple bapara mingi baluka bwana bana bango lemo te lobi te ye moko nde para faut bien comprendre cela Job 31 verset 18 nde ezolaka 2 jeunesse jeunesse tala bana tala bana tokotala na bana tala frère Paul epesaki yo mwa somo etali napesi yo makomi ya nzambe oyo moto yango esika tokobondela ozongisa nzambe mpona bana na yo apesa bana sagesse intelligence la connaissance la parole éternelle futur nozandango mpe bazana kokiwa na place na yesu nzambe apesa ye kapasité ya kobima mpe kosalela ye atambola kobana na ye nzambe kozongisa nzambe mpe abomba ye na moti makila na ye abomba maboko fondela na temps oyo tookende kondela dolala fondela me ozobondela ozongisa nzambe sifo kosagenue ozofukama pendant minute ya moke etikali zwa ntango kobondela yebisa nzambe yo mpe na ndeko oyo oza na susi ya kokola kozwa nalobi na ye na responsabilité na yango maboko na yo yo moko oyoba kotelema mpona vi na yo olingi mpe kolonga na vi ya kodépendre okoma indépendant senga intervention senga nzambe. Vous savez, j'ai toujours dit mbala mbala bato mingi oyo nzambe apambola bango apambola bango na kati ya mabota na bango bato mingi Dieu souvent nzambe apambolaka mobande na bafamille ça c'est la chose Dieu même ye moko apambolaka moto na famille nzambe apambolaka moto na famille phrase ekosala mama ekosala mpasi na matoi pekolongi ngamboka nao nayebi so oyo eza vérité na kati ya bibele kaka nzambe ye moko apambolaka nzambe kaka certainement Yesu oloba ngo bébé que c'est lui qui m'a fait ma mère c'est lui qui fait ma compagnie il y a que certaines choses na vie esenga kozwa mpo moto akende kozwa maturité mpo motu akola mpo motu amona sens ya responsabilité nde nzambe asalaka ngo yana ndako ndenge mabe te tulaka bwani division te wana eza mise akota biloko wana mosika nzambe nzambe je parle de ce qui est kokola ya motu kodéveloppe ya motu de là où moto azwaka source notion maturité ya vie ntango moto amonanaki bapesi ye plan de marche koma ndenge ya kogere yango par rapport ayebi vérité ezalaka libanda mama te papa te oyo akotia loboko po agere plan de marche I believe you know some teachings of life and some form, some directive, some directions, some things of life. A time you are in charge, if you want to get it and understand it, it's very difficult to do it when you are in your family, when you are in your motherland. And God Himself used to separate a person with his family. Yes. There's certain people, if God wants to bless you, if God wants to promote you, if God wants to fulfill His promise upon your life, passion. Excuse me, His purpose upon you, God used to separate
concern the child. It is real. You just find a way. You can elevate, bless, change the life of that person. Hallelujah. I'm not here speaking about those child, those kids, the one that will run away their own to go start, be a gang, be a thief, be what and what. I'm not there. Those things, I will keep it, I shoot it far from me. I'm not here for those things. I'm talking about the child person, the child mature, the child man, woman. Hallelujah. On him, on them. We need to pray about those kids, about those stars. Pray. Je ne suis pas ici en train de parler. N'arrête à banu bazalaki. Moni ya mwana 17 ans c'est ça. Akomi avio qui peut voir anima na bango, anima na ye. Ayo sala dia lo yenge dia o na masanga dia ba biloko wana swana ya banda dia ba ekitani nazana priority. Nalobela mwana azana kindo. Mwana oyo azana kindo mukati na ye. Un garçon oyo azana ki homme kati na ye. Une fillette oyo azana ki femme kati na ye. C'est tard que tu vas dire yes. Il bien précisé, spécifié. Yes. Là, il faut prier. Là, il faut au bon de la peau n'a pas d'or, peau n'a pas grâce ou à la communauté. S'il y a des possibilités, il faut que ordre, il faut que tiens par nous. Et nous sommes en puis, Père éternel, Dieu tout-puissant, toi tu es celui qui sonde, celui qui voit ce que les hommes font. Père éternel, selon ce que nous comme solution nous n'avons pas voulu parce que bana mingi si ya mokili oyo soki bazalaki na baboti oyo bakoki comprendre ke eloko eza kati na ye eloko azosalela ntango wana bana mingi mosu bakufa te mosu bakota mpe na kati ya biamba te na kelekeke te na kati ya balolenge te na bana mingi bafami bazala bato utile bato utile mpe important pour l'environnement, pour la communauté. Nous avons passé autant de solutions dans notre idée, dans les sika où dans une conscience à comprendre comment traiter, comment garder, comment conduire au temps où ça m'a fait la zana qui me moto katsinaye pour être l'homme qui me motoa et produire au temps où la katsinaye. Thank you, God, for your rest. Thank you, God, for your revelation. Thank you, the way God you teach us, you tell us the way we support to believe, the way we support to conduct our children's, our little peoples. Thank you, Father. We bless your name because they are the future. They are our future in the name of Jesus Christ. To bondeli, to déclarer maloba na yo Père éternel Yahweh, loyebi kosala yango. Nzambe ya ntango nyonso, Nzamba makoki eza nani, makoki eza na suka. Merci Père éternel. Merci pour ta présence. Merci pour ta main puissante. Merci parce que tu es Dieu. Merci comme tu as révélé ta puissance, ta présence, ta parole parmi nous. Et nous sommes bénis sur cet après-midi. Juste quand maloba otoki awa Yahweh, to pambolami na kombo na Yoshua Amashia. Lolenge to sangani awa libota moko. To pamboli kombo na yope monene na yo. Yango wana nous glorifions ton nom. Nous élevons ton nom. Nous glorifions ton nom. Père éternel, sois glorifié, sois élevé. Yango wana pour recommander notre journée, notre programme et à mon poilelo. Nasia maboko na yo. Que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit soit avec nous. Éternel puissant, be with us, Yahweh. Yahweh, in Jesus' name, we pray that young people will recommend our day and the rest of the day.
problems, our everything to answer, we glorify your name like young people in your presence, Yahweh. Surely goodness and mercy, nous avons nous demander pour la grâce. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Amen. May God bless you. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Have a nice day. In Jesus' name we trust. We meet again here on Thursday to our service also of prayer. Don't miss. We are here the same time, the same moment. Come and invite your brother, sister to be with us, and don't forget to share also the link of this program in the name of Jesus Christ. See you. Shalom. Bye bye. Vraiment, n'oublie pas aussi de partager le lien, le message, la vidéo, l'audio de ce programme pour la gloire de Dieu. Et tout à l'heure, jeudi, midi, la même heure où je message, pour na toya kolukulu nzambe et kobo santé ko bengi sande ko nyonso oyebi akoki kosangana biso na service ya jeudi benga ye invité tobondela elongo la gloire de Dieu kobo santé kosala yango kitika ete kolo mesia apambola bino. Bonne journée na bino, bon après-midi na bino, soyez bénis abondamment. Shalom. Bye bye. Shalom.